kulendi. Kusangana zvekare kwataita paKulian TV 1 chivhitivhiti patinokupai nhau ma-updates zvese zvinenge zvichiitika munozviziva kana tichinge tatanga kutefenura. Kana uchinge une zvinonetsa isa ma-headphones isa ma-earphones tikuudze nyaya dziri kuitika munyika yekwedu. Pandiri kuuya ndikutaura nemi kudai so, a lot is going on in Zimbabwe. Saka make sure kuti wagara walaika tionesane tisvike pane nyaya yacho. Right, parikunzi as it stands by January 31, 2026, the Tungwarara team intends to have DG Fulton Upenyu Mangwanya removed with plans to elevate Charlie 10 Ishmael Mada, a member of the Tungwarara team. Mada is a notorious thug known for his cruelty towards civilians during the Mugabe era, and behind this entire plan is Muda. Once this accomplished, Zigananda in their daydreams are aiming to push Zim 1 to fire general by February 10th. We hear there is also tight surveillance on General Sanyatwe, General Rugeje, and Tendai Biti. This is the current situation. This is something that is going on. This is something according to the streets, according to Baskoro News. Ndio kurukubuda ni nyaya dzacho dzese dziri kuitika. Saka ndangoti gadza tipurende panapa tionesani kuti vagadzirira kuda kuti nodzinga general retired general musi wa 10 February. Ndo zvavari kugadzirira, zvavari kuudzana kuti ndo zvavari kuda kuita. Pachapisa politics pa 2026 dzichapisa, dzichavhundutsa. Pachaitwa zvinogara zvakadaro zvinorova. Tozviziva kuti vanhu ava vanenge vakabva vakaita zvakasiyana siyana zvavakaita zvese, vakaitirana zvavakaitirana. Relationship dzavo chaidzo, matambiro avo avana kutanga kuzivana nhasi. Basi handisi kuziva kuti zvivindi izvi vana Gananda ava vamwe vari kuzviwana kupi. Gore paratotanga kudai so, vachiwenga vakatogara vatovhurira ende havasi kuita majokes, havasi kuita mafanizi, varikuramba vachingokontinya nenyaya dzavo dzecorruption. Kusazoziva kuti pamascripts avo vari kunyora vegere maspeech aya, because most of the times speech especially yevakaverenga kuHeroes Eka yakange iri speech yakakanzi yanzi yakanyorwa ichida kunzi indeya vamunangagwa. Saka hatisi kuziva kuti pamwe script yacho vari kunyorerwa kuti votanga kuataka vamwe vanhu futi varimo, because politics dzacho at the end of the day dzinovhiringidza kuti zvoitanga pamwe uyu ari kuita pamuromo stereki iye speech yacho yanyorerwa, because kunodraftwa maspeech kumwe chete ikoko kunana George Charamba, ikoko kune vamwe vanhu timu vanoshanda navo mupresidential office, ndo vanodrafta, vanonyora pasi, vanoprinta maspeech aya kuti azoenda achinoverengwa nevakuru vaya vachinoita vanenge vachiita. But kana pachinge panzi pakugadzirirwa musi wa 10 February varida kudzinga Chiwenga, politics ndo pandati dzichatyisa vanhu. Izvo tiri kuziziva kuti gore rineri pavamwe vari kuti gore rekunge kuchingangurwa vanhu, gore rekuti kune kuchitwa zvakasiyana siyana, kungangurwa vari kuti kusungwa kwevanhu vakawanda wanda, ende mumazita evanhu vaitaurwa paingonzi panogona kusungwana Tungwarara, panogona kusungwana Nhingirikini vakawanda, nevamwe vanhu vari kunzi vanotoremekedzeka. Vanhu munogona kunzwa kunzi pazongosungwa vanhu vakawanda. Handisi kuziva kuti ndezvipi zvichatriga kuti zvinhu izvozvo zvinge zvichitanga kuitika. Ndo patisiri kunzwisisa kuti zvichafamba sei, because mugore ratadarika iri vanhu vakasungwa zvakavhundutsa zvakashamisa zvakangina vanhu. Ndana Mike Chimombe Moses Mpofu vakatosungwa zvokuti nyika yese yakatarisa, ende vakasungwa vakatemba vachifungidzira kuti vanhu vemuZanu PF, but vakaiswa paside, vakaiswa paposition, nzvimbo yavo chaiyo ndo yavakaiswa, ndo kunonzi kuiswa pakanaka. That was the situation, ndo zvakaitika. But iko zvino zvimhuri yeZimbabwe, I don't want to waste much of your time. Regedza tijambire nyaya dzacho dziri kuitika dzakawanda. Ndiri kutoona shoko riri kubuda nekuna Sengezo Shabangu. Ai babakani Vashabangu vari kuti, as we enter a new chapter, I wish to remind my fellow opposition politicians that unity of purpose is the remedy that can cure many political problems. We need to set our differences aside and move forward in unison so that when election time comes, we emerge victorious as one. Vashabangu vari kunyatsozviziva kuti panguva yatiriko zvinezvi makatinyanya kutarisa kune vanhu vari kuteerera nyaya idzi, vanga vakadziteerera vari kufamba nadzo kubva kudhara. Politics dzakamira dzakadai so, kukanzi kwaitwa recall kana kuti kukanzi kwafa munhu weopposition,
hakuna siti riri kutorwa nevakomana vari kuzvita veopposition vacho vakasara vari muparliament, because takambozvitaura tikati vese vakapinda muparliament vakapinda because of Chamisa, vakapinda vakazembera neticket raChamisa nezvaaita political party yake. Vamwe vakatowina, it was not because vaidiwa nevanhu, nekuti kune vamwe vakatowina maseats ekuti havana kana kutombobvira vakakampena kana kucontesta ikoko kukampena, I mean, but vakangotesa vakangocontesta mazita anga angoripo, but vakawina vasingatovzivikanwa nevanhu because vanhu vakangosvika vakati tiri kuda kuvhotera ani president vavati Chamisa. MP vakangotsvaga face yaChamisa futi, MP havada kutombotarisa kuti ndiani, vakavhotera vanhu komana vakapinda. But nekuzofambawo kwenguva, nekuda kuzoudzwa anzi maresources whatever zvakakotaurwa, nekudawo mabasa, nekusadawo kubva pamabasa avo vanga vachiita, vakaramba kubuda pachinhu, vakaramba varimo muparliament. Vamwewo vakangwara vakaonera dhiri vakati it's okay, tiri kuzviona ndo zvaitika, but this was a big crisis yekuti ingadai yakasorovhwa ikapera kudhara, but vakomana vazhinji vakarambira varimo muparliament macho, vaona kuti zvinhu pane zvanga zvaitika, nekuti zvinhu zvaigona kubatsira pakunongonzi aiwa zviiteka kuti ma-MPs anongonzi vabuda muparliament mosara mune ma-MP imwe political party. Does that make any sense? Zvaigona kuzinzi aiwa chuya titaurirana tinyatsoningira, but vakaitaka kuita sell out kekuti isusu tikuramba tiri muparliament. Pakatika zvinhu izvozvo, apana wapedza mazuva takaona vanhu vakaita sana advocate Fadzai Mahere, advocate Rust Makam, vamwewo vazhinji vakazongoita zvokungorikolewa, ndo vakabuda vakati taisusu tazvipira kuti tinoteera vaChamisa. Then rimwe mumu yese yakati ticharamba tiri muparliament. In parliament kuti urambe urimo pakanga paine ma-conditions, terms and conditions for you to remain in parliament forever. Ma-terms and conditions anga aripo ndeyekuti iwewe uchadai so, are you going to be loyal kunana ningirikini information yakabudiswa na honorable Chagwiza, vakanga vari vekugoromont south vakatorikolewa panguva yacho iyoyo, but ndo vaitaura kuzvoni waiti usati wapedza kurikolewa uchizoti nhasi kwarikolewa vamwe 10 wotozoti kune nyaya dziri kufambirwa dziri kuitika dzaenda dzichinogarwa pasi nevakomana ivava. Saka nawo chaakuitika ndechekuti zvinhu vakuona kuti vari kupedzwa 1-1 muparliament imomo, and zvinhu nguva yeelection yakunoswedera Chabangu akubudikira akutaura kuti zvoda kuti tinge tichibatana. Pari kupisa, honestly speaking, hazvisi kutombotambirika, zvinhu hazvina kutombomira mushe. They know kuti hakuchadzokereke kuparliament, hakuchadyiwe rinopisa, hakusisina achadzokera. Saka vakuona kuti it's better kuti tikwanise kunyengerera vanhu ava kuti tinge tichiwirirana. Already pane over 2 million US yakabudiswa, yakatogara yatotaurwa nana ziyambi kuti mari iyi tichange tichizoipa vanhu vakakontesta, and inova iyo mari yekupedzisira yema-political parties. Saka these guys vakuda kuchitsvaga kuti voita sei nemari iyoyo, votry kuningira, but deep down they know mari yepolitics inonaka. Saka vakuti ngatichitira kubatana tonoti tingaita sei, but wekubatana naye ndo pasina. Vanhu vari kuti isusu manje kana takamboya tichizviti tikuita politics naChamisa, ukaita politics naChamisa uzobuda wakuda kuita politics wega, vanhu havakutore serious, vanonga vakuti uri mutengesi. Saka the best way kuti kana watotanga kutoita naye wakuramba uchita naye, asi kana uda kutongosumuka mupolitics, make sure kuti wangotanga uchingoita wega, because vanhu vacho vazhinji vanenge vakakuda because of Chamisa. Ndo maitikire politics dzekuZimbabwe hameno zvazvinongori so, it's something chekuti vanhu tinogona kuzvitira naro, munogona kuzviramba, but ndo maitikire azvinenge zvakangoita. But anyways, muri yeZimbabwe, I don't want to waste much of your time. KuZimbabwe kune nzara imwe iri kutenderera yandiri kuona yekuti vanhu vakusvika pakuriska kuita zvese akomana handizivi kuti zviri kunyanya kufamba sei. Ndiri kunzwa nyaya panapa pari kunzi zvoni the Chinhoyi Magistrate Court has jailed Godfrey Musa Ndlovu 23 for an effective 1 year for the theft of a Zimbabwe Republic Police vehicle at Chemagamba Police Camp in Chinhoyi. Ndlovu was slapped with total of 30 months imprisonment with 18 months suspension on condition of good behavior, leaving him to serve 12 months effective. According to the state, on December 7, 2025, approximately 5 o'clock, a ZRP officer was prepared to travel to Mutoko in a silver Kia Rio police vehicle when Ndlovu, a relative of a neighbor, requested transport into Chinhoyi town. To officer permitted him to load his goods into the vehicle. Before departing, the officer briefly returned to his residence to collect a mobile phone, leaving the vehicle keys inside his jacket on the seat. Ndlovu retrieved the key and drove off. Acting on a tip of police later apprehended Ndlovu near Trius service station while he was traveling in an unregistered taxi Mushikashika. He subsequently led officers to recover of the stolen vehicle in Ruvimbo Phase 2 Chinhoyi. The vehicle valued $6,000 was recovered with the registration plate removed. The third plate outer
the police radio disconnected and the communication area damaged. The missing registration plates valued at $650 were not recovered. The court sentenced Glove to 24 months imprisonment of the 3 months were suspended for 5 years in condition of good behavior. 1 month was suspended on the condition that the offender restitute $14, leaving an offensive jail term of 20 months. In a statement, the National Prosecuting Authority said state property is protected under law. Abuse of trust and unlawful conduct will attract several penalties. So ndonyaya yakuitika vanhu vakusvika pakuriska kuba mota yepolice. Like ngatitionesane inini tinoziva maziro edu kuti mbavha ndo inenge nedzinotishande dzinokakata so, but ukaona takusvika pa the extent ekuti taane mbavha dzisingarizeni, inzara, mutoriro, kudhakwa, idombo, chii, kusvika pakuba mota yepolice. Ndo masituations muri yeZimbabwe atiri kusangana nawo ari kuitika munyika yekwedu anosiririsa kwazvo kuti vanhu vakungoita zvese vakufunga kuti vanokwanisa kungobudirira nezvese nedzira dzisiri dzikwanisa kubudirira. Atizive kuti nyaya dzakadai idzi tinoita dzekudii nadzo. Saka ndo maupdates andangoti ndingomukira nawo ndichikuzivisai muri yeZimbabwe. Ndinozviziva kuti manga makamirira kuti unzwa kuti chii chiri kuitika ende zvinoitika zvese. I will never disappoint. Ticharamba tichideliver, tichikuonesai, tichiudzana, tichitaurirana, tichiratidzana, tichienderera mberi kusvika zvinhu zvasvika, nyika yasvika kwairi kufanira kunge ichienda. Yamakadai kuteerera muri yeZimbabwe ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, patinokupai maupdates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Kana uchingotosvika panapa, gara wa like wa subscribe, toramba tichionesana nyaya dzinenge dzichiitika. Zvamanje ndiri kuti have a good day. Muswere bo, maita basa, you are special. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, nechawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulian.